Good morning, children. In today's session, I am going to take computer science for second standard, and the lesson name is, that is the first lesson I am going to take, Machines Help Man. So already in the first standard, you will be knowing about what is computer, everything. Now in second standard, we are going to see about computer science. The first lesson is Machines Help Man. Okay. Now first, those who have the book, you can take page number 1, children. And that is first, can you count from 1 to 10 in less than a minute? So you can count, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can count it easily, right? Then yes, you can. You have 10 fingers in your hands. How many children you have fingers in your hand? That is 10 fingers are there, right? So you can count easily 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can easily count this fingers, that is 10. Hence it is easy to count from 1 to 10. Can you count from 1 to 1000 in less than a minute, children? Like 1 to 10, you can count this 1 to 1000 easily? No, so you cannot count it. So it is difficult. The ancient man did not know how to count. Ancient என்னது அந்த காலத்தில் புரியுதா, அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க இல்லையா பீப்புளெலாம், அவங்க என்ன பண்ணாங்க, உங்களுக்கு வந்து கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ he used fingers to count. Okay, what they were using? Fingers. இல்லையா, ஒவ்வொரு ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் they can count only till 10 only. இல்லை, அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு கஷ்டம். So ancient man could count only up to 10 with his fingers. So how many fingers are there? 10. So you can count easily. 10 வரைக்கும் ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு மேலே கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஸோ அந்த காலத்துலலாம் இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. Now, so on picture is given there, butterflies are there. Can you count the number of butterflies? So you can count how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 butterflies are there. You can easily count. Yeah. So there are 6 butterflies. So down they have given, there are how many butterflies? 6. You can write in the fill up there. 6 butterflies. How many? 6 butterflies. Okay, children. Now, next, can you count the number of butterflies given below? Now see this picture. How many butterflies are there, right? So many butterflies. You can count slowly. If it is within 10, you can count it easily. But if you want to count, you have so many butterflies are there, right? Now you have to write how many butterflies are there. This is a homework for your children. Those who have the book, you have to count how many butterflies and write in the dash there. Those who have the book, okay? Then, did you take the same time to count the number of butterflies from both the pictures? உங்களுக்கு ஒரே டைம் இருந்துச்சா கவுண்ட் பண்ணுறது? இப்போ வந்து 6 butterflies நம்ம வந்து ஒரு செகண்டில் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? இதே வந்து அந்த ஒரு செகண்டில் இது நம்ம முடிக்க முடியுமா? No, you cannot finish. So we are not taking the same time to finish. இதுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்லையா? Then why do we count? எதுக்கு நம்ம அதை கவுண்ட் பண்ணுறோம்? We count to know the number of things we have. So we counting because how many things are there? Okay, now first we saw 6 butterflies are there. So 6 butterflies. If any 10 balls are there, means how many you have to, if 10 is there, means we are counting, okay, 10 balls are there, like that. So why we are counting? To know how many numbers are there, right? Then ancient man also had many things to count. அந்த காலத்தில் கூட அவங்களுக்கு நிறைய தேவைப்பட்டுச்சு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லையா? For example, see this picture here. So many goats are there. Ilya. So how many goats? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 goats are there. Then he had cattle. Sorry, children. Cows are there. He had cattle and wanted to know how many he had. Okay, so how many are there? That is 10 cows are there. That is he had cattle and wanted to know how many he had. So how many we counted? 10. Then how many went out for grazing? Grazing அந்த மேய்க்கிறதுக்காக கூட்டு போவாங்க இல்லையா? That is grazing. So how many went out for grazing? So how many are there? 10 are there. So 10 went for grazing. And how many came back? So திரும்பி came backனா grazing எல்லாம் முடிச்சு மேய்ச்செல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் திரும்பி வர்றப்போ எத்தனை வராங்க? Okay, if 10 is going means திரும்பி வர்றப்போ எத்தனை வரணும்? 10 தான் வரணும் இல்லையா? So they are counting it. Then he had to calculate. Calculate என்னது? என்றது. Counting இல்லையா? To find out if any of his animals were lost. அதாவது 10 cows went for grazing இல்லையா? So 10 போச்சுன்னா திரும்பி வரதுக்கு if it wants to come back, 10 cows only has to come back. So அதில் ஒரு லெஸ் ஆச்சுன்னா கூட what in the counting they can find out. புரியுதா? அந்த கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். இன்னும் ஒரு லெஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு. இப்போ 9 திரும்பி வந்திருக்கு. அப்போ இன்னொன்று எங்கேன்ட்டு they are finding out by counting only இல்லையா? Then ancient man used his fingers to count and his brain to store the count. அதாவது fingers to count. Store என்னது? மைண்டில் வச்சுக்கிறது நம்ம இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு இல்லையா? Brain to store the count. He could not count more than 10.
since he had only 10 fingers. புரியுதா? 10 ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு மேலே அவங்களால கவுண்ட் பண்ண முடியல. அந்த ஏன்ஷியன்ட் பீப்புள் அந்த காலத்துலலாம் என்ன பண்ணாங்க, ஒரு 10க்கு மேலே அவங்களால அந்த ஃபிங்கர்ஸ் 10 ஃபிங்கர்ஸ் அது 10 வச்சு தான் அவங்கள கவுண்ட் பண்ண முடியுது, அதுக்கு மேலே அவங்களால கவுண்ட் பண்ண முடியல. ஸோ ஹி யூஸ் ஸ்டோன்ஸ் என்னது, கல்லுன்னு சொல்லுறேன். பெபிள்ஸ்னா சின்ன சின்ன கல். See this picture, those are having, you can see pebbles means small stones, to count the number of animals that went for grazing. If 10 cows are there means okay, you can count easily. So for example, if 10, 15 or 20, 25 cows are there went for grazing means you can't count it easily. So instead of that, what they are doing, they are using stones and pebbles to count it. So how they are using it, we will see now. He took 1 pebble for each animal. If 1 cow means 1 pebble, 2 cow means 2 pebbles, like that. If there are 15 cows means 15 pebbles he is using. So he is taking and keeping 15 pebbles with him, okay, or 15 stones. He put them in a bag or kept them in a place. What was doing? He put them in a bag or in any one place. He is keeping the stone or the pebbles, whatever he is using. Thus he stored the number of animals that went for grazing. So he stored the number of animals. Where did he store? He stored in the brain, okay, the number of animals that went for grazing. When the animals returned from grazing, now grazing is over, now they are returning back, okay, animals are returning back. He checked with 1 pebble for 1 animal. So 15 animal has gone and now he is having 15 pebbles. So for each animal he is checking with 1 pebble, okay. 1 animal means 1, 2 means 2, 3 means 3, like that he is checking. If there were pebbles remaining after the check பண்ணி முடிச்சாச்சு 15 animals, அந்த 15 animals இப்போ now pebbles are மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா, that is remaining-னா அங்கே மிச்சம் இருக்காது. 15 ஃபுல்லாக வந்துடும் இல்லையா. இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த pebblesலேருந்து காமிச்சிரும். ஸோ pebbles, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 pebbles பேலன்ஸ் ரிமைனிங் இருக்குன்னா that means 2 animals have not come back இல்லையா, திரும்பி வரல அவங்க. ஸோ he knew that some of the animals were lost, அதாவது அவங்க தொலைஞ்சு போயிருக்காங்க. ஸோ 2 pebbles இருந்துச்சுன்னா அந்த 2 animals ரிட்டர்ன் வரல, அவங்க எங்கேயோ போயிட்டாங்கன்ட்டு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஸோ இப்படி தான் அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க. தட் இஸ் கவுண்டிங் 1 to 10 வரைக்கும் தான் அவங்களால கவுண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே they were not able to count and they were using stones and pebbles. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ 15னா 15 pebbles, அதில் ஏதாவது pebbles if it is remaining, இப்போ remain 2 pebbles இருந்துச்சுன்னா what that means, that is the animals are lost. Then man was in great need to work with numbers. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நமக்கு நம்பர்ஸ் நிறைய தேவைப்படுச்சு இல்லையா, அது படிக்கிறதுக்கு. man is in great need to work with numbers. The science of mathematics was thus born. அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளாக என்ன ஆச்சு, மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டார்டட். ஸோ மேத்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க, அது ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒர்க்ஸ் வித் நம்பர்ஸ். ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் மீன்ஸ் ஒர்க்ஸ் வித் நம்பர்ஸ். மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபுல் ஃபார்ம் இல்லையா, மேத்தமேட்டிக்ஸ் அதில் என்ன வரும், நம்பர்ஸ், ஓகே. மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ஒன்லி. தென் ஆஸ் இயர்ஸ் பாஸ் பை, வருஷம் ஆக ஆக மேன் ஹேட் டு டீல் வித் லார்ஜ் நம்பர்ஸ். நிறைய நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு இல்லையா, பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ண வேண்டியதுனால தேவர் working with large numbers took a lot of time. ஸோ அந்த காலத்துலலாம் அந்த லார்ஜ் நம்பர்ஸ் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு, புரியுதா. தென் டிஃபிகல்ட் கேல்குலேஷன்ஸ் கேன் ஆல்சோ டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம். டிஃபிகல்ட்னா ரொம்ப கஷ்டமான கேல்குலேஷன்ஸ் ஐ செட், தட் இஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறது. ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. டுக் அ லாட் ஆஃப் டைம், ரொம்ப நேரம் எடுத்துச்சு அவங்களுக்கு. தென் ஸோ மேன் வாண்டட் அ மெஷின் டு ஹெல்ப் ஹிம் கவுண்ட், calculate and store. So man wants a machine. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்பட்டுச்சு, ஒரு மிஷின் தேவைப்பட்டுச்சு. மிஷின் என்னது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது வாஷிங் மிஷின் இருக்குது, ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, மிக்சர் கிரைண்டர், ஆல் தீஸ் வி ஹாவ் இல்லையா. ஸோ ஆல் திஸ் மேக்ஸ் அ ஒர்க் ஈஸி. சேம் வே அ மேன் நீட்ஸ் அ மிஷின் டு ஈவன் கவுண்ட் மீன்ஸ் என்னது, கவுண்ட் பண்ணுறது. தென் கேல்குலேட், அது எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணணும், அண்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் எப்படின்னு. ஸோ ஐ வாண்ட்ஸ் அ மிஷின் டு கவுண்ட், calculate and store. So இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு what we need a machine. புரியுதா, we need a machine to count, to calculate and store. For this we need a machine. So man started making machines. ஸோ உங்களால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவங்க அந்த மேத்ஸ் அந்த இது கவுண்டிங்ஸ் அவங்களால பண்ண முடியல இல்லையா. ஸோ man started to wanted a machine to count, calculate and store. Yeah. So man started making machines now.
Thus a computer was born. So when he started making a machine, so to make the numbers count, calculate and store, man made a computer. Thus a computer was born. Computer was born. அப்போதான் computer வந்து வர ஆரம்பிச்சது. புரியுதா? Thus a computer. That was a computer. இப்போ எப்படி தெரியுமா computer எப்படி வந்ததுன்னு? புரிஞ்சுதா? How the computer came? That a computer is a machine which helps man. Nowadays we are using computers only. Computers இல்லாமல் இப்போலாம் எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை இல்லையா? Even when you go to the bank or a hospital or a shops, anywhere where we go, we are seeing the computers only because that makes our work easier and quickly. இல்லையா? அவங்கள நம்ம பில் போடுறதுக்கோ இல்லை ஏதாவது பண்ணுறதுக்கோ ஆட் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கு நமக்கு என்ன ஆகுது? அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரைட்? இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியுது? அந்த கால்குலேட் நம்ம ஷாப்ஸ்க்கு போனோன்னா அவங்க பில் போடுறாங்க, ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க அதை. அண்ட் ஃபார் மெயின் இஸ் இட் டஸ் நாட் மேக் அ மிஸ்டேக். இஃப் யூ டூ இட் ஹேண்டியாக பண்ணோன்னா கூட நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணலாம். பட் இந்த கம்ப்யூட்டர் இட் டஸ் நாட் மேக் அ ஃபால்ட். தெர் இஸ் நோ மிஸ்டேக்ஸ். ஓகே, ஸோ த கம்ப்யூட்டர்ஸை வச்சு நம்ம பண்ணலாம். ஸோ we saw how the computer came. So once again we'll see children, that is from the starting, that is you can till 1 to 10 only you can count with the fingers. India, that is 1 to 10. Till can we count 1 to 1000? No, in a minute we cannot count. So in this picture there are 6 butterflies given. You can count it easily. But there are so many butterflies in this picture. Can you do it in a minute, children? No. So and this I have given this as a homework, children. You have to count the butterflies and write. So you know the numbers, right? So 1 2 3 4 you know. So you have to count the numbers and write. Then what did we saw? Then how do we count? Then those days we are coming, that is the camels grazing. So they animals go for the grazing and they come back. Yeah. So how do they count? They keep on those days they use the stones. Okay, stones means what I said, kallu, yeah, and pebbles are the small stones they are using. Okay, so when they come back they will count the pebbles along with the animals. If the pebbles, they have a remaining pebbles, what they will do? They think the animals have lost, avanga enga poittaanga appdinu. So yeah, so they can see it by this stones and pebbles. Then they were that is very much difficult to do the calculations. It took a lot of time. So what happened? So man wanted a machine to help to count, calculate and store. I said to count, calculate and store. And for this what we need? We need a computer. So they started a machine called introduced a machine called a computer. Okay children, you understand this? Now see this picture, children, in page number 5. Activity they have given. Have you ever solved puzzles? Join the numbers in the picture below to see what it is. So we have to join the numbers from 1 to till what is the last number given here, children? I think 32. I think 32 they have given. You have to add or you have to join all the lines, okay? All the numbers with the lines and you will get a computer, okay? So this, it's a picture of a computer. So it will be easy for you to do. You can do it at home, okay? So this is a lesson for you. And see this fill in the blanks given here. Those who have the book, you can, if you have listened to the class, you can write the answers very easily. That is, ancient man could count only up to dash with his fingers. So how many he can count? That is 1 to 10 only. The ancient man where he used to count the fingers, that is 1 to 10 only, right? That is the first fill up is a 1 to 10. Okay, this is the answer. Only the ancient man can count only to 1 to 10 because 10 fingers are there, they are counting easily. Then ancient man used his fingers to dash and his brain to dash the count. So his fingers to what he is doing? Fingers to count and his brain to store the count. So fingers to count. Another one is store. Okay. So he is using the fingers to count and store it in the brain. Then third, mathematics works with what, children? Numbers, I said. Okay, mathematics works with numbers. So maths la enna irukum varum ungalku epovume numbers da illaya. So mathematics means nothing, maths. Okay, mathematics da nama maths nu solrom. Full form enna mathematics. Okay, mathematics la namakku enna varudha? Numbers da illaya. So mathematics works with numbers. Then fourth, man wanted a machine to help him dash and dash. So already I gave count, calculate and store. That is the fourth answer. What is that? Count. 3 dash is there. Count, calculate and store. So all these. Okay,
So those who have the book, you can take down in your notebook, children. That is the answers for fill in the blanks is page number 4. That is, this is the fill up page number 4. And in the page number 5, that the activity is given there. It's very easy to do. You can do it. Okay, children. So fill in the blanks what I gave. First one is 1 to 10. Second is ancient man used his fingers to count and his brain to store the account. Then mathematics works with numbers, and man wanted a machine to help him for what? To count, calculate and store. So I think you have understood this lesson, children, how the ancient people used to count, and then we need a machine to help. That is a computer they have introduced. So by this we are finishing this lesson, children. In the next class we will start with a new lesson. Thank you, children.